Ali se yergue en una ventosa cima de Cold Spring Hills, Long Island, un castillo que París como si un dios caprichoso lo hubiera arrancado del valle del Loira y lo hubiera dejado caer, imposiblemente, sobre suelo estadounidense. 127 habitations de grandeza renacentista francesa, su fachada de piedra caliza brillando dorada bajo el sol de la tarde. Sus jardines formales extendiendos hacia el estrecho como una declaración de permanencia, sus torres elevandos hacia el cielo como si intentaran tocar algo más allá del alcance mortal, y durante décadas, turistas y cineastas han contemplado esta maravilla arquitectónica y han visto solo belleza, solo el cuento de hadas del exceso de la era de Gatsby, solo la noción romántica de la ambición estadounidense manifestada en piedra y acero, pero, ¿qué pasaría si esos jardines cuidados y salones de baile dorados ocultaran una verdad más oscura, una historia no de triunfo sino de tragedia, no de aceptación sino de desempeño desesperado, no de seguridad sino de profunda vulnerabilidad? ¿Qué pasaría si este palacio, construido con el asombroso costo once millones de dólares en 1919, equivalente a casi 200 millones hoy en día, no fuera el mayor logro de su constructor sino el instrumento de su desmoronamiento, una hermosa prisión construida por un hombre que creía que la perfección podía comprar la pertenencia, que la grandeza podía borrar la mancha de la alteridad, que una riqueza lo suficientemente masiva y un gusto lo suficientemente refinado podían finalmente hacerlos olvidar que era judío. Esta es la historia del castillo Oheka, la segunda residencia privada más grande jamás construida en Estados Unidos, y esta es la historia de Otto Hermann Kahn, el banquero judío-alemán que invirtió su fortuna, su energía y, en última instancia, su espíritu en su creación, solo para ver impotent como tanto su castillo como su mundo se derrumbaban bajo el peso de fuerzas que ninguna cantidad de dinero podía controlar, la Gran Depresión, sí, pero también algo mucho más insidioso, la intersección tóxica del antisemitismo, el prejuicio de clase y la brutal verdad de que en la era dorada de Estados Unidos, la aceptación siempre fue condicional, la seguridad siempre fue una ilusión y el precio de intentar pertenecer no podía ser nada menos que la autodestrucción completa. Así que caminamos a través de esas grandes puertas, pasando las columnas de mármol y bajo los techos artesanados, hasta las habitaciones de los sirvientes y a través de los libros de contabilidad privados, para descubrir lo que esos muros de piedra caliza han ocultado durante un siglo, el costo real de construir un palacio en un país que nunca te dejaría entrar realmente. La agotadora actuación de perfección que consumió a su actor principal y la amarga resulta irónico que el hombre que financió algunas de las mayores instituciones culturales de Estados Unidos, la Ópera Metropolitana, el gremio de teatro, innumerables artistas y innovadores, muriera casi en la ruina, con sus sueños embargados, su castillo despejado y vendido. Una historia con moralidad sobre los límites de la asimilación y el veneno perdurable del prejuicio que ninguna belleza podía neutralizar. Otto Hermann Kahn nació en Mannheim, Alemania, en 1867, hijo de un próspero banquero judío. Sin embargo, próspero, en el contexto de la vida judeo-alemana significaba algo mucho más precario de lo que París, pues los judíos en los estados alemanes, por muy exitosos que fueran, vivían en un estado de tolerancia condicional permanente, su riqueza era envidiada, su éxito resentido, su misma presencia en la sociedad cristiana sujeta a revocación en cualquier momento mediante pogromos, restrictions legales o simple ostracismo social. El joven Otto creció muy consciente de esta existencia al filo de la navaja, viendo a su padre navegar por las traicioneras aguas de las finanzas alemanas con la cuidadosa deferencia de un hombre que comprendía que un movimiento en falso, una muestra de arrogancia, un momento de olvido de su lugar podría costar todo, y tal vez por eso,
Cuando Otto llegó a Estados Unidos en 1893 a los 26 años, y formado en las casas bancarias del Deutsche Bank y posterior de la sofisticación de la educación europea, no solo vio una oportunidad sino la posibilidad de transformación, aquí, en esta república cruda y caótica que afirmaba juzgar a los hombres por sus maridos y no por su sangre, tal vez un judío podría finalmente escapar del peso de siglos de prejuicios, podría finalmente construir algo permanente, podría finalmente pertenecer. Se unió a la firma bancaria Kuhn, Loeb and Company, una de las casas de inversión judías más poderosas de Wall Street, y descubrió que poseía un don poco común, la capacidad de ver valor donde otros solo veían chaos, de estructurar acuerdos de una complejidad asombrosa, de fusionar, adquirir y reorganizar industrias enteras con la fría precisión de un cirujano, y en una década se había convertido en socio, luego en una fuerza impulsora, ayudando a refinanciar el ferrocarril Union Pacific. Reorganizando Baltimore and Ohio, financiando la expansión de la industria estadounidense a una escala que lo convirtió, en 1900, en uno de los hombres más ricos de la nación, con una fortuna estimada en más de 400 millones en dólares actuales, y su influencia extendiéndose a los niveles más altos del capitalismo estadounidense. Sin embargo, incluso cuando su cuenta bancaria se hinchaba y su reputación profesional se disparaba, Otto Kahn comprendió con dolorosa claridad que el dinero por sí solo nunca sería suficiente, que Wall Street podría aceptar su genio financiero, pero la sociedad de Manhattan siempre lo vería como otro, como extranjero, como judío, y este conocimiento lo carcomía, impulsándolo a buscar algo más allá de la mera riqueza, se convertiría en un mecenas, un constructor de cultura, un hombre cuyo gusto y generosidad serían tan innegables que incluso el Brahman más prejuicioso tendría que reconocer su legitimidad, su pertenencia, su derecho a estar aquí. Invirtió millones en la obra metropolitana, sirviendo como su presidente y salvador durante sus años más precarios, garantizando personalmente los déficits, importando a los mejores artistas de Europa, transformándola en una institución de clase mundial, y no se detuvo allí, financió a dramaturgos en apuros, financió compañías de teatro de vanguardia, apoyó a los Provincetown Players que lanzaron a Eugene O'Neill, encargó sinfonías, coleccionó arte renacentista y entretuvo a científicos, autores y intelectuals en cenas lujosas donde la conversación abarcó desde la psicología freudiana hasta la arquitectura moderna, todo ello una actuación cuidadosamente orquestada diseñada para demostrar que Otto Kahn no era solo rico sino refinado, no solo exitoso sino sofisticado, no un burdo magnate ladrón sino un hombre del renacimiento para la era moderna. Pero a pesar de toda esta cultivación, a pesar de los elogios públicos y las agradecidas dedicaciones en los programas de teatro, siempre permaneció un poco al margen, siempre consciente de los susurros, la distancia educada que mantenían ciertas familias, los clubes que nunca lo admitirían independientemente de sus contribuciones, el antisemitismo casual que permeaba incluso a los más educados círculos, y fue esta conciencia, este estado perpetuo de casi pero no del todo pertenencia, lo que lo llevó a concebir el castillo Oheka, un proyecto tan ambicioso, tan perfectamente ejecutado, tan innegablemente magnífico que serviría como el argumento definitivo de su legitimidad, una manifestación física de su derecho a estar entre la aristocracia estadounidense, un escenario en el que podría representar el papel de caballero rural con tal convicción que eventualmente, seguramente, la actuación se convertiría en realidad. La construcción del castillo Oheka entre 1914 y 1919 fue un acto de la ambición casi delirante, un sueño febril de grandeza europea trasplantado a las colinas de Long Island con tanta determinación que la realidad misma parecía doblarse para acomodarlo, y tal vez ese era el punto. Otto Kahn no estaba simplemente construyendo una casa,
sino intentando remodelar el paisaje, tanto físico como social, para que coincidiera con su visión de lo que debería ser su vida, como debería ser su aceptación, en que debería convertir su legado. Compró 443 acres de una colina en gran parte herida en Cold Spring Hills, el punto más alto de Long Island, una ubicación que los agentes inmobiliarios de hoy llamarían desafiante, pero que con vio como simbólicamente perfecta, literalmente construiría su palacio en una colina, visible a kilómetros de distancia. Un faro de civilización que se alzaba sobre un terreno accidentado, la encarnación física de su propio viaje de forastero judío-alemán a Titan estadounidense, y para transformar esta vision en realidad contrato al estudio de arquitectura Delano and Aldrich, especialistas en crear propiedades de inspiración histórica para los nuevos ricos, hombres que entendían que lo que sus clientes querían no era innovación sino legitimidad, no originalidad sino la patina de la antigua aristocracia. Y así diseñaron para con un castillo de 127 habitaciones al estilo de los palacios renacentistas franceses, inspirándose en Fontainebleau y Vaux-le-Vicomte, creando una obra maestra simétrica. De piedra caliza con un patio central, alas formos, torres elevadas y cada detalle arquitectónico calibrado para su ser, dinero antiguo, europeo, nobleza, elegancia y temporal. A pesar de que toda la estructura estaba siendo talada en tierra cruda y ensamblada con materiales importados en un proyecto de construcción que emplearía a más de 1,000 trabajadores en su apogeo. Los desafíos de ingeniería eran asombrosos porque la cima de la colina que Kahn había elegido no era naturalmente hospitalaria para una estructura tan masiva, el sitio requirió una nivelación extensa, con trabajadores que eliminaron sections enteras de la colina y rellenaron las áreas bajas para crear una plataforma nivelada. Luego excavaron cimientos profundos en el lecho de roca para soportar el enorme peso de las paredes de piedra caliza y los pisos de concreto reforzado con acero, y debajo. A que Kahn insistió en materiales auténticos, la piedra caliza se extrayó y envió desde Francia. Los paneles de roble se toleraron en talleres europeos y se transportaron a través del Atlántico, el mármol se obtuvo de canteras italianas, mientras que un ejército de artesanos, canteros, carpinteros, yeseros, herreros, trabajaron durante 5 años para ensamblar este palacio con la precisión de un reloj suizo, cada moldura perfecta, cada junta invisible, cada superficie pulida hasta un brillo aristocrático. Pero la casa en sí era solo una parte de la visión, con encargo simultáneamente a los hermanos Olmsted, hijos del legendario Frederick Law Olmsted, quien diseñó Central Park, que transformaron las hectáreas circundantes en jardines formales, y lo que crearon fue nada menos que un paisaje como argumento, jardines en terrazas que descendían del castillo al estilo francés, con precisión geométrica, céspedes cuidados que se extendían hacia bosques cuidadosamente plantados, estanques reflectants que reflejaban el cielo, una red de caminos y senderos serpenteaban por la propiedad con una coreografía tan cuidadosa que cada vista, cada perspectiva, cada línea de visión reforzaba el mensaje central. Esto no era la vulgaridad de los nuevos ricos estadounidenses, sino la sofisticación europea. Esto no era dinero apresurado, sino gusto cultivado. Esto no era la alteridad judía, sino cultura universal, y debajo de todo, invisible para los huéspedes de fin de semana que eventualmente pasarían por estos senderos, estaba la infraestructura que hizo posible tal perfección, una planta de energía privada que generaba electricidad para toda la propiedad, una planta de tratamiento de agua que garantizaba un suministro puro, un vasto sistema de calefacción con kilómetros de tuberías y conductos, líneas telefónicas que conectaban cada habitación y, debajo de las escaleras, una completa ciudad oculta de sirvientes. Habitaciones, cocinas, lavanderias, almacenes, talleres, todo diseñado con la misma meticulosa atención a la eficiencia y el ocultamiento,
porque las grandes cosas de esta época aproban según un principio fundamental del teatro. Los ricos representaban sus vidas en un escenario de perfección mientras un ejército invisible de trabajadores trabajaba entre bastidores para mantener la ilusión, para garantizar que cuando Otto Kahn entretuviera a sus invitados, cuando desempeñara el papel de hacendado rural, cuando demostrara su pertenencia, la maquinaria de esa actuación permaneciera completa y absolutamente oculta. Cuando se completó el castillo de Oheka en 1919, con el entonces asombroso costo de $1 million, más que el presupuesto de construcción de muchas ciudades pequeñas, sufficient para construir docenas de fábricas o escuelas, equivalente a casi 200 millones en la moneda actual, se erigió como la segunda residencia privada más grande de Estados Unidos, superada solo por la finca Biltmore en Carolina del Norte, y el mensaje era inconfundible: Otto Kahn había legado, no como un suplicante o aspirante, sino como un noble, como alguien cuyo hogar podía compararse con Vanderbilt y Astor, cuyo gusto y recursos eran tan formidables que las objeciones a su presencia se volvieron, al menos en teoría, absurdas, y durante un breve y brillante momento a principios de la década de 1920, pareció que la estrategia realmente podría funcionar. Oheka se convirtió en el escenario de algunos de los entretenimientos más legendarios de la era del jazz, fiestas de fin de semana que mezclaban la alta cultura con el glamour de las celebridades, donde los cantantes de ópera actuaban en la sala de música, donde los dramaturgos estrenaban nuevas obras en el teatro privado, donde los invitados podían incluir a Enrico Caruso, George Gershwin, Arturo Toscanini, Noel Coward y varios Astor, Guggenheim y otros miembros de la compleja jerarquía social de Nueva York, todos ellos deambulando por habitaciones que susurraban buen gusto a cada paso, la biblioteca con sus volúmenes encuadernados en cuero y paneles de roble tallado, el comedor formal con su techo pintado a mano y una mesa con capacidad para 200 personas, los salones llenos de pinturas renacentistas y muebles franceses, el invernadero rebosante de orquídeas exóticas, cada espacio calibrado para proyectar no riqueza sino cultivo, no dinero sino significado, no la avaricia de los nuevos ricos sino la seguridad del viejo mundo, y el propio con desempeño el papel de anfitrión con estudiada perfección, moviéndose entre sus invitados con el encanto natural de un aristócrata nato, discutiendo sobre ópera y literatura y asuntos internacionales con la sofisticación de su educación europea, presentándose como un puente entre la cultura del viejo mundo y la energía del nuevo mundo, un ciudadano cosmopolita de una era moderna que supuestamente había trascendido los pequeños prejuicios del pasado. Pero bajo la superficie, las gritas siempre eran visibles, al menos para aquellos dispuestos a mirar, porque no importaba cuán perfecta fuera la actuación, cuán lujosa la hospitalidad, cuán refinada la conversación, persistía una barrera invisible que con nunca podía cruzar del todo. Ciertas familias aún mantenían las distancias, ciertos clubes permanecían cerrados. Y en la correspondencia privada y los chismes sociales, el antisemitismo casual de la época aseguraba que Otto Kahn siempre fuera el banquero judío, siempre, con el financiero, nunca simplemente, Otto, o, señor Kahn, de la forma en que a los industriales cristianos se les concedía la cortesía de la individualidad, y esta persistente alteridad tenía un costo psicológico que pocos de sus invitados comprendían, la naturaleza agitadora de la actuación perpetua, de estar siempre en el escenario, de saber que cada cena, cada contribución cultural, cada muestra de gusto se evaluaba no solo por sus propios méritos, sino como evidencia en un juicio en caso sobre si los judíos podían realmente pertenecer a la alta sociedad estadounidense. Si les podía confiar la riqueza y la influencia, si su presencia era un enriquecimiento o una contaminación,
y la el esters de mantener este rendimiento mientras simultaneamente manejaba sus vastos intereses comerciales comenzó a mostrarse en cartas privadas donde con admitió el agotamiento, centers, al limite, preguntarse si el esfuerzo valía los magros retornos en genuina aceptación. La casa en sí misma exigía un mantenimiento constante y castigador, porque un castillo de 127 habitaciones no solo existe, consume, vorazmente y sin pausa, consumiendo dinero, consumiendo trabajo, consumiendo atención, y la escala de este consumo revela la verdad oculta sobre los palacios que sus constructores rara vez articulan. No son activos sino obligations, no son logros sino cargas, hermosas prisiones que atrapan a sus dueños en ciclos de gastos y preocupations interminables. Oheka requería una plantilla permanente de más de 126 personas solo para funcionar, mayordomos, lacayos, criadas, cocineros, personal de cocina, lavandras, jardineros, chauffeurs, mecánicos, electricistas, fontaneros, serenos, y cada una de estas personas representaba no solo un salario, sino toda una infraestructura de gestión, una jerarquía de servientes supervisada por un mayordomo y un ama de llaves que reportaban a la secretaria de Kahn, quien filtraba información al propio Kahn. Y la complejidad de administrar esta maquinaria humana era asombrosa, requiriendo horarios detallados, protocolos estrictos y una vigilancia constante para mantener los estándares de perfección que la casa exigía, y debajo de la fachada pública de servicio leal yacía una realidad más complicada de explotación de clase que caracterizaba todas esas propiedades. No se trataba de profesionales bien remunerados, sino de hombres y mujeres de clase trabajadora, muchos de ellos inmigrantes recientes, que trabajaban 6 días a la semana por salarios modestos, viviendo en estrechas habitaciones de servicio que contrastaban marcadamente con los espacios opulentos que mantenían, sus vidas circunscritas por reglas rígidas sobre la visibilidad, debían permanecer invisibles para los invitados, moverse por pasillos ocultos y escaleras traseras, aparecer solo cuando se les convocara y desaparecer en el momento en que su tarea estuviera completa, convertirse, en efecto, en máquinas invisibles con forma humana, y el costo de este trabajo invisible nunca se calculó en la cifra de construcción de $1 million, nunca se mencionó en los relatos periodísticos sobre el logro arquitectónico de Kahn, nunca se reconoció en las historias sociales que luego pintarían a Oheka como un símbolo romántico de una era desaparecida. Porque reconocerlo sería socavar la ficción central que representaban palacios como Oheka, que algunas personas simplemente estaban destinadas a vivir en la belleza. Que sus sensibilidades refinadas y su gusto superior justificaban la existencia de toda una clase de servientes cuyos sueños y aspiraciones se sacrificaban para mantener el escenario en el que sus empleadores representaban su superioridad. Más allá de los costos humanos, estaban los gastos operativos que aterrorizarían a cualquier contable moderno. La central eléctrica requería constantes entregas de carbón, el sistema de calefacción consumía combustible a un ritmo prodigioso, los jardines exigían no solo la mano de obra de una docena de jardineros a tiempo completo, sino también un suministro continuo de plantas, fertilizantes, herramientas y equipo. La propia casa requería innumerables reparaciones y renovaciones porque los edificios de tal complejidad siempre se desmoronan por pequeños detalles, un sello de ventana que falla por aquí, una tubería que gotea por allá, el yeso se agrieta en un dormitorio del tercer piso, los paneles de madera se deforman en la biblioteca, y cada una de estas pequeñas crisis requería atención inmediata para evitar catástrofes mayores, para mantener la ilusión de perfección natural. Y el costo operativo anual total de Oheka en la década de 1920 probablemente superó el medio millón de dólares, 10 millones en términos actuales, lo que significa que la casa consumía, cada año, suficiente dinero para construir múltiples escuelas,
hospitals o complejos de viviendas, todo ello al servicio de mantener una representación de pertenencia para un público que permanecía, de manera crucial, indifferent. El negocio de Otto Kahn el imperio, la base sobre la que descansaba Oheka, era en sí mismo mucho más precario de lo que sugería la confiada fachada del castillo, porque Kuhn, Loeb and Company, aunque inmensamente poderoso, era fundamentalmente un castillo de naipes en el sentido de que toda la banca de inversión es un castillo de naipes, construido sobre la confianza. Las relaciones y el flujo continuo de capital a través de instrumentos financieros cada vez más complejos, y cuando esa confianza flaquea, cuando esa confianza se erosiona, cuando esas relaciones se fracturan, toda la estructura puede derrumbarse con una velocidad aterradora, y durante la década de 1920, incluso mientras con entretenía en Oheka y expandía su patrocinio cultural, los señales de advertencia se acumulaban para cualquiera que estuviera dispuesto a leerlas. La economía posterior a la Primera Guerra Mundial era inestable, marcada por una especulación desenfrenada y unas inversiones sobreapalancadas. El mercado bursátil estaba subiendo a cotas insostenibles impulsado por las compras con margen y una exuberancia irracional, y con, a pesar de su sofisticada comprensión de las finanzas, no era inmune al optimismo que infectaba la época, tenía inversiones en ferrocarriles en un momento en que estos comenzaban su largo declive, tenía exposición a bonos europeos que resultarían inútiles. Había suscrito expansions y reorganizations que asumían un crecimiento perpetuo, y, como muchos de sus colegas, creía que las reglas fundamentales de la economía se habían suspendido de alguna manera, que esta vez era diferente, que la fiesta nunca terminaría, o quizás, más oscuramente, no lo creía en absoluto, pero estaba atrapado por el impulso de su propio éxito, incapaz de dar un paso atrás, incapaz de liquidar posiciones sin desencadenar el pánico, incapaz de admitir la vulnerabilidad sin socavar la imagen misma de invencibilidad que Oheka estaba diseñado para proyectar. Y entonces llegó octubre de 1929, y el mundo terminó, no con un estallido sino con el repugnant crack de los valores de las acciones evaporándose, de las fortunas desapareciendo en el papel en horas y días, de todo el edificio de la prosperidad de la era del jazz revelándose como una burbuja especulativa que finalmente, inevitablemente, había estallado. Y Otto Kahn vio impotent como su riqueza, construida durante décadas de cuidadosos acuerdos y inversiones estratégicas, simplemente se desvanecia. Los ferrocarriles que había refinanciado se declararon en quiebra, los bonos que tenía dejaron de pagar, los valores que poseía se convirtieron en pedazos de papel sin valor, y aunque no lo perdió todo inmediatamente, aunque no quedó reducido a la pobreza de la noche a la mañana como algunos especuladores, la trayectoria era clara y irreversible. La fortuna se estaba desangrando, constante y implacablemente, sin posibilidad de recuperación porque la estructura fundamental de la economía estadounidense había cambiado, porque la era que había creado y sostenido a hombres como Otto Kahn había terminado, porque el mundo estaba entrando en una década de depresión que pondría a prueba todas las suposiciones sobre la riqueza, la clase y la seguridad. Oheka, que había sido diseñada como un monumento a la permanencia, se convirtió de repente en una piedra de molino, un albatros, un grotesco recordatorio del exceso en una época de colas de pan, y con se enfrentó a una elección imposible, mantener la casa a un costo ruinoso mientras la economía se derrumbaba a su alrededor, o venderla, abandonarla, admitir la derrota. Reconocer que todo el proyecto de asimilación a través de la grandeza había fracasado, que la actuación había terminado, que no podía, de hecho, construir su camino hacia la pertenencia, y durante varios años intentó desesperadamente mantener tanto la casa como su dignidad, reduciendo el personal pero no demasiado, reduciendo el entretenimiento pero sin abandonarlo por completo,
continuando con su mecenazgo cultural incluso cuando su fortuna personal menguaba porque detener sería admitir la vulnerabilidad. Confirmar lo que los antisemitas siempre habían susurrado, que la riqueza judía era temporal, inestable, en última instancia ilegítima, y él no podía, no quería darles esa satisfacción. Incluso si eso significaba un suicidio financiero. El costo humano de la depresión para Otto Kahn no fue solo financiero, sino profundamente psicológico y físico, porque no era solo perder dinero pero ver como toda la estructura de sentido que había construido alrededor de su vida se derrumbaba en escombros, ver el fracaso no solo de sus inversiones sino de su estrategia fundamental para la existencia. La amarga revelación de que todo su cultivo, todas sus contribuciones culturales, todo su cuidadoso desempeño del gusto y el refinamiento no lo habían comprado nada, no lo habían protegido de nada, no lo habían ganado ninguna consideración especial en misericordia de las fuerzas que ahora estaban desmantelando su mundo, y esta comprensión, de que había estado llegando un juego donde las reglas podían cambiar en cualquier momento, donde el premio de la aceptación siempre había sido una ilusión, donde su otredad nunca sería superada sin importar cuánto dinero gastara o belleza creara, esta comprensión rompió algo esencial en el espíritu de Otto Kahn. Su salud, que había sido robusta a través de décadas de horarios de trabajo agotadores y viajes transatlánticos, comenzó a deteriorarse, sufría de agotamiento, de lo que los contemporáneos llamaban tensión nerviosa, de la manifestación física de la devastación psicológica, y aún continuó haciendo apariciones públicas, asistiendo a reuniones de directorio, para mantener la fachada de control. Sus alegados informaron de un cambio profundo, un oscurecimiento de la legendaria energía y optimismo que habían definido su carácter, una creciente melancolía y retraimiento que sugerían a un hombre que estaba aceptando el hecho de que el proyecto de su vida había fracasado. Oheka, que debería haber sido su mayor triunfo, se había convertido en cambio en un recordatorio diario de ese fracaso, porque cada mañana cuando despertaba en ese vasto palacio, cada vez que miraba esos jardines cuidados, cada momento que pasaba en habitaciones diseñadas para proclamar su legitimidad, se enfrentaba a la brecha entre la aspiración y la realidad, entre lo que había intentado construir y lo que el mundo le había permitido ser, y el peso de esa disparidad, el peso aplastante la ambición insatisfecha, del dinero gastado para comprar algo que nunca estuvo a la venta, de una vida dedicada a una estrategia que había estado condenada desde el principio, se volvía insoportable. Los últimos años de la vida de Kahn, desde 1930 hasta su muerte en 1934, estuvieron marcados por una desesperada acción de retaguardia para preservar algún vestigio de su imperio y dignidad, liquidó activos para cubrir deudas, se desvinculó de algunos de sus compromisos culturales. Recordó gastos en Oheka mientras seguía intentando mantener un estándar mínimo que evitara que la cosa gritara fracaso a todo observador, pero fue inútil, las matemáticas eran inexorables y todos en su círculo podían ver que Otto Kahn era un hombre que se ahogaba en cámara lenta, hundiéndose con el barco que había construido para sí mismo, y quizás la ironía más cruel fue que incluso en su angustia, incluso en su obvia vulnerabilidad, la aceptación que había buscado nunca se materializó, no hubo ningún apoyo de las familias aristocráticas a las que había intentado unirse. Ninguna consideración especial de los bancos que se habían enriquecido con sus negocios, ningún reconocimiento de que sus contribuciones culturales merecieran algún tipo de protección o asistencia, porque al final, cuando las cosas se pusieron feas, él seguía siendo otro, seguía siendo judío, fuera del círculo mágico de aquellos a quienes el sistema estaba diseñado para proteger,
y esta confirmación final de su estatus permanente de forastero puede haber sido más devastadora que las propias pérdidas financieras. Otto Hermann Kahn murió el 29 de marzo de 1934, a la edad de 66 años, no del todo sin un céntimo, pero tan disminuido desde su fortuna máxima que la liquidación de la herencia reveló la impactante magnitud de su declive. El hombre que una vez tuvo una fortuna de cientos de millones de un patrimonio valorado en poco más de $1 million. La mayor parte vinculado a activos ilíquidos que continuarían depreciándose, lo que significa que su viuda y hijos herederan no la riqueza, sino la carga de administrar sus obligaciones restantes, incluido el castillo de Oheka, que en ese momento consumía más dinero del que podía generar, una hermosa ruina en todo menos en el nombre, y a los pocos meses de su muerte, la familia tomó la inevitable decisión de poner la propiedad a la venta, de encontrar a alguien más que quisiera desempeñar el papel de hacendado rural, de creer que un palacio de Long Island podría ser algo más que una trampa, pero, por supuesto, no hubo compradores. Porque era 1934, porque la depresión había destrozado el mercado de tales extravagancias, porque cualquiera con dinero se aferraba a él desesperadamente en lugar de gastarlo en un castillo de 127 habitaciones que costaba una fortuna solo para mantenerlo calentado. Y así Oheka entró en un declive largo y lento que reflejaba en forma física el declive psicológico que su constructor había experimentado en sus últimos años. El personal fue despedido, los jardines comenzaron a crecer salvajes, la casa fue cerrada habitación por habitación, y la perfección que se había mantenido a través de un esfuerzo tan extraordinario comenzó a desmoronarse en ausencia de una intervención constante, porque eso es lo que hace la perfección sin el trabajo invisible que la sostiene, se revela como temporal, como frágil, como una ilusión que solo puede mantenerse a un costo insostenible. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mansión fue reutilizada como un retiro para los trabajadores de la industria de defensa, una extraña inversión de su propósito original, donde una vez la élite se reunía para ejercer su superioridad, ahora los trabajadores comunes, las mismas personas cuyo trabajo había construido y mantenido tales propiedades, dormían en habitaciones diseñadas para invitados aristocráticos, y uno los imagina mirando a su alrededor los techos dorados y las chimeneas de mármol y preguntándose qué clase de persona podría haber creído que tal exceso era necesario, qué clase de desesperación podría haber llevado a alguien a construir este palacio en una colina, y tal vez algunos de ellos, los más reflexivos, entendieron que Oheka no se trataba realmente de comodidad o belleza, sino de algo más desesperado. El intento de construir un muro de grandeza lo suficientemente alto y grueso como para mantener fuera el veneno del prejuicio, la fantasía de que la perfección podría ser una forma de protección, la trágica esperanza de que site hacías lo suficientemente indispensable, lo suficientemente culto, lo suficientemente rico, finalmente te dejarían entrar. Después de la guerra, Oheka cambió de manos varias veces, cada transacción marcando un paso más en su degradación, se convirtió en una escuela de entrenamiento para oficiales de la marina mercante, donde los jóvenes aprendieron navegación y marinería en lo que habían sido salones y invernaderos, luego permaneció vacío durante años, atrayendo a vándalos y ladrones que lo despojaron de todo lo valioso, las tuberías de cobre arrancadas, las repisas de mármol robadas, los paneles de madera talada arrancados de las paredes y vendidos, el desmembramiento sistemático de lo que una vez se había llamado la octava maravilla del mundo, y para la década de 1980, el castillo de Oheka era una ruina, no el tipo de ruina romántica que atrae los poetas, sino el tipo deprimente que solo habla de desperdicio y fracaso, las ventanas rotas, el techo con goteras, los jardines completamente descuidados, los estanques reflectantes llenos de agua estancada y escombros,
La naturaleza reclamando la cima de la colina que había sido maldita tan artificialmente para acomodar la vanidad humana, y parecía inevitable que toda la estructura eventualmente sería demolida, arrasada para dar paso a una subdivisión o centro comercial, barrada del paisaje tan completamente como la fortuna de Otto Kahn había sido barrada por la depresión, y eso había sido el final de la historia. Otra advertencia sobre la arrogancia y el exceso. Otro palacio construido por un soñador y destruido por la realidad. Otro monumento a la inestabilidad fundamental de la riqueza en un sistema capitalista que cree y destruye fortunas con igual indiferencia, excepto que en 1984, un promotor inmobiliario llamado Gary Milius compró la propiedad y tomó la aparentemente descabellada decisión de restaurarla, no como residencia privada porque nadie podía permitirse vivir en un lugar así, sino como hotel y recinto para eventos. Una operación comercial que explotaría la misma grandeza que había destruido a su constructor, convirtiendo a Oheka de una representación privada de pertenencia en una representación pública de lujo, un lugar donde cualquiera con suficiente dinero podía habitar temporalmente la fantasía de la vida aristocrática que Kahn había intentado y no había logrado hacer realidad, y la ironía de esta transformación era casi demasiado perfecta. La cosa que se construyó para demostrar que un banquero judío podía pertenecer a la aristocracia estadounidense terminó como escenario de bodas y bar mitzvahs, rodajes de películas y retiros corporativos, exactamente para el tipo de nuevo la rica exhibición que Kahn había intentado trascender con tanta desesperación. La cosa se convirtió en su vida posterior exactamente como su constructor había temido que pudiera ser vista, llamativa, excesiva, teatral, un escenario en lugar de un hogar, espectáculo en lugar de sustancia. La restauración de Oheka, que duró más de 20 años y costó aproximadamente 30 millones de dólares, fue una notable zona de preservación histórica, con artesanos trabajando a partir de fotografías originales y dibujos arquitectónicos para recrear detalles perdidos, reparar la piedra donada, replantar jardín según los planos de Olmsted, para restaurar la casa a algo cercano a su esplendor original, pero lo que no pudieron restaurar, lo que ninguna cantidad de dinero o habilidad pudo recrear, fue el contexto que le había dado significado a Oheka, el mundo social al que Kahn había estado tratando de ingresar, el momento cultural que había hecho que tales palacios parecieran necesarios, la desesperación personal que había llevado a un hombre brillante a invertir su fortuna en piedra caliza y mármol, y por lo tanto, lo que los visitantes encuentran hoy cuando recorren Oheka o la reservan para una boda es algo fundamentalmente diferente de lo que Otto Kahn construyó. Experimentan no es una cosa sino un museo, no es una vida sino un cuadro, no es la realidad del exceso de la era del jazz sino una versión desinfectada y romantizada que ha sido despejada de toda la oscuridad, todo el prejuicio, todo el costo humano, todo el fracaso que definió al original, y los recorridos los guían a través de las salas públicas mientras narran una historia de triunfo arquitectónico y glamour de la era de Gatsby, mencionando a Otto Kahn principalmente como mecenas de las artes, como constructor visionario, como hombre de gusto y cultura, pero rara vez se detienen en el hecho de que murió disminuido y exhausto, que su palacio contribuyó a su ruina en lugar de a su salvación, que todo el proyecto nació de una especie de desesperación que debería inquietar a cualquiera que romantice esta era, y en esta narración selectiva, la restauración de Oheka participa en una amnesia cultural más amplia sobre la edad dorada y la era del jazz, un olvido deliberado de la explotación, los prejuicios y la inestabilidad que caracterizan esas décadas. Una preferencia por las superficies hermosas sobre las verdades incómodas, por la pornografía arquitectónica sobre la honestidad histórica, y aunque difícilmente se puede culpar a un hotel porno
Que determina sus speeds, la brecha entre la imagen comercializada de Oheka como una fantasia romántica y la realidad histórica de lo que representó y lo que costó es tan amplia que podría pesar un tren de carga. El verdadero legado del castillo de Oheka y Otto Kahn no es el edificio restaurado que es alza hoy, hermoso, funcional y rentable, sino las preguntas que su historia nos obliga a afrontar sobre la riqueza, la asimilación, los prejuicios y la perdurable fantasia estadounidense de que el éxito suficiente pueda superar cualquier desventaja. Que el sueño americano es verdaderamente disponible para todos, independientemente de su origen, que de hecho somos una meritocracia donde el talento y el trabajo duro son justamente recompensados, y lo que Oheka susurra, si escuchamos con atención, es que todo esto es una mentira, o al menos una profunda simplificación, porque Otto Kahn era talentoso y trabajador, brillante en finanzas y genuinamente dedicado a la cultura. Contribuyó enormemente a la sociedad estadounidense a través de su mecenazgo y sus acuerdos, cumplió todas las reglas y superó todas las expectativas, y aun así, al final, él era otro, seguía estando fuera, su palacio no pudo comprar la aceptación que ansiaba. Debido a que el juego estaba amenazado desde el principio, el premio nunca estuvo realmente disponible y la sociedad a la que intentaba unirse no tenía intención de dejarlo entrar sin importar cuánto gastara o suan perfectamente se desempeñara. La forma específica de prejuicio que destruyó a Kahn, el antisemitismo en los Estados Unidos de principios del siglo XX, puede haber evolucionado en su expresión, puede haberse vuelto más sutil y menos socialmente aceptable para expresar explícitamente, pero la dinámica fundamental sigue siendo deprimentemente familiar. Los miembros de grupos minoritarios, sin importar cuán exitosos son, siempre son aceptados condicionalmente, siempre sujetos a revocación, siempre se les exige que demuestren y vuelven a demostrar su valía en formas que los miembros de la mayoría nunca tienen que demostrar, siempre a una crisis económica o pánico social de ser redefinidos como una amenaza en lugar de un activo, como otros en lugar de nosotros, y este es el oscuro conocimiento que Oheka guarda en sus muros de piedra caliza, que la riqueza sin poder es vulnerable, que la contribución cultural sin protección política es insuficiente, que en tiempos de crisis, cuando los recursos escasean y los temores aumentan, los forasteros más destacados serán sacrificados primero, sus logros olvidados, sus contribuciones baratas, sus reclamos de pertenencia revelados como las concesiones condicionales y revocables que siempre fueron. Considerad cuán diferente es la historia de Kahn de la de sus contemporáneos cristianos que construyeron propiedades similares, los Vanderbilt, los Morgan, los DuPont, familias cuya riqueza, aunque a menudo adquirida más recientemente de lo que les costaba aparentar, nunca fue cuestionada de la misma manera, nunca sujeta al mismo escrutinio, nunca se lo exigió justificarse a través del mismo nivel de desempeño cultural, familias que podían ser groseras, vulgares y explotadoras y aun así seguir siendo incuestionablemente estadounidenses, incuestionablemente legítimas. Incuestionablemente dentro del círculo de protección que se supone que proporciona la riqueza, y la diferencia no era la educación, el gusto o el carácter, sino simplemente el nacimiento, simplemente el accidente de ser cristiano en una sociedad dominada por el cristianismo, simplemente el lujo del estatus de mayoría que los convierte en algo predeterminado, normal, incuestionable, mientras que Kahn siempre estuvo marcado, siempre fue diferente, siempre se lo exigió trabajar más duro y demostrar más y aun así terminó disminuido. La preservación física de Oheka como hotel y lugar de eventos, si bien es indudable que es valiosa desde un punto de vista arquitectónico, se convierte así en una especie de mentira cómoda que nos contemos sobre la historia, una forma de consumir la estética.
Placeres del pasado mientras se ignoran sus horrores morales, de disfrutar la belleza sin enfrentar la fealdad, de disfrazarse con ropa de época sin reconocer el sufrimiento, la explotación y los prejuicios que hicieron posibles tales exhibitions. Y esto no es exclusivo de Oheka sino parte de un patrón cultural más amplio de turismo patrimonial que presenta la edad dorada como una edad de oro, que romantiza las mansions, los yates y las fiestas mientras minimiza el trabajo infantil, la explotación laboral, el terror racial y la violencia anti-inmigrant que caracterizan el mismo periodo, que permite a los estadounidenses contemporáneos fantasear con ser aristócratas mientras ignoran el hecho de que la aristocracia, por definición, requiere una clase baja, que la belleza de lugares como Oheka se basa en cimientos invisibles de sufrimiento, que por cada persona que vivía en esplendor, había cientos que vivían en la miseria, su trabajo extraído, sus sueños aplazados, su humanidad negada al servicio de mantener el desempeño de la perfección que ahora pagamos entrada para presenciar. Los servientes que mantenían Oheka, los trabajadores que la construyeron, los jardineros que moldearon su paisaje, sus historias se han perdido en gran medida, no se han registrado, se consideran poco importantes en comparación con la gran narrativa de Otto Kahn, el mecenas y constructor, y sin embargo, su trabajo fue la base de todo. La maquinaria invisible sin la cual toda la fantasia habría sido imposible, y su ausencia del registro histórico no es accidental sino ideológica, un reflejo de cuyas historias consideramos que vale la pena preservar, cuyas contribuciones reconocimos, suya humanidad reconocimos, y el hecho de que podemos recurrir a Oheka hoy sin saber nada sobre las personas que realmente la hicieron funcionar, que realmente mantuvieron la ilusión de lujo sin esfuerzo, es una especie de violencia, un barato que continúa la explotación que pretende haber dejado atrás. Que pensaría Otto Kahn si pudiera ver Oheka hoy, restaurada, funcionando y rentable, sirviendo como telón de fondo para comedias románticas y bodas de famosos, su imagen circulando en Instagram y Pinterest como símbolo de lujo aspirational, su historia reducida a unas pocas frases sobre el glamour de la era del jazz y la inspiración de Ciudadano Kane. La complejidad de su vida y la tragedia de su si la muerte se simplificará en un texto de marketing y una narrativa turística, se sentiría reivindicado porque el edificio sobrevivió, porque su visión arquitectónica se ha conservado, porque la gente sigue maravillándose de la grandeza que crió, o se sentiría traicionado porque su casa se ha convertido en una mercancía. Porque el espacio privado que diseñó para la representación de la pertenencia se ha convertido en un espacio público para la representación de la riqueza, porque la desesperación, la esperanza y el fracaso final que motivaron su construcción se han barrado en favor de una historia agradable sobre el éxito estadounidense y la visión artística, porque él ha sido reducido a una nota al pie de su propia historia, un nombre en una placa. Un detalle biográfico mencionado rápidamente antes de que el tour continue para describir los candelabros de cristal del salón de baile y el techo pintado a mano del comedor formal, toda la belleza superficial preservada mientras que el significado más profundo se ha perdido, mercantilizado y olvidado deliberadamente. Y que deberíamos hacer nosotros, como espectadores, visitantes y consumidores de estos sitios históricos, con la incómoda certeza de que nuestro disfrute de lugares como Oheka se basa en una especie de amnesia, un olvido deliberado de todo lo que los hizo posibles y de todo lo que representaron. Que cuando reservamos una boda en una mansión restaurada de la Edad Dorada, visitemos una finca de la era del jazz o vimos una película ambientada en estos espacios palaciegos, participamos en una fantasia cultural que borra la explotación. Romantiza la desigualdad y sugiere que el problema de la era de los barones ladrones era simplemente un exceso estético en lugar de una injusticia sistémica.
Que lo que necesitamos no es hablar esa desigualdad radical, sino simplemente restaurar sus monumentos y hacerlos accesibles a más personas. Que democratizar el acceso al lujo en lugar de cuestionar si tales extremos de lujo deberían existir cuando otros carecen de lo necesario. Que preservar las hermosas superficies ignorando la podredumbre subyacente. Estas no son preguntas comodas, y el castillo de Oheka, que es dorado en la cima de su colina, ofrece a las parejas la oportunidad de casarse en el esplendor de la era de Gatsby, albergando retiros corporativos en habitaciones donde una vez estuvo Otto Kahn. Entretuvo a cantantes de ópera y dramaturgos, no nos anima a preguntarles, no quiere que nos detengamos en la oscuridad, prefiere que vimos solo la belleza, solo el romance, solo el cuento de hadas de las posibilidades estadounidenses en lugar de la pesadilla del prejuicio estadounidense, pero la oscuridad está ahí, codificada en cada piedra, cada sendero del jardín, cada detalle arquitectónico que fue diseñado no para la comodidad sino para el espectáculo, no para vivir sino para demostrar. No para la alegría sino para el intento desesperado de comprar seguridad a través de la belleza, pertenencia a través de la perfección, aceptación a través de la fuerza abrumadora del argumento arquitectónico, y el fracaso de ese intento, el hecho de que Otto Kahn muriera disminuido, su fortuna agotada, su palacio inmediatamente abandonado, su aceptación nunca lograda a pesar de todos los esfuerzos y gastos, debería preocupar a cualquiera que cree que el éxito es simplemente una cuestión de mérito, que la riqueza garantiza seguridad, que Estados Unidos es realmente un lugar donde cualquiera puede pertenecer si simplemente trabaja lo suficiente y sigue las reglas, porque con hizo todo eso y más, superó todos los estándares razonables, contribuyó inconmensurablemente a la cultura y las finanzas estadounidenses, construyó un palacio que aún sigue en pie. Como monumento a la ambición humana y la excelencia arquitectónica, y no fue suficiente, nunca podría haber sido suficiente, porque el juego estaba amenazado, el premio era ilusorio y la aceptación que buscaba nunca estuvo realmente disponible para alguien como él, alguien marcado como otro, alguien suya riqueza. Cultura y gusto no podían superar el hecho fundamental de su judaísmo en una sociedad donde el antisemitismo no era una aberración sino un rasgo estructural, no un error sino una característica definitoria de cómo se distribuyen y mantenían el poder y el privilegio. Así que cuando visites el castillo de Oheka, cuando te maravillas con su belleza y te tomas fotografías frente a su fachada de piedra caliza, cuando asistas a una boda en sus jardines o veas una película que lo use como telón de fondo para historias de excesos de la era del jazz, recuerda que estás de pie en un monumento tanto al fracaso como al éxito, tanto al prejuicio como a la belleza, al lado oscuro del sueño americano que preferimos no reconocer, recuerda a Otto Hermann Kahn, quien creía que la perfección podía protegerlo, que la grandeza podía garantizar la pertenencia, que un palacio en la cima de una colina podía ser una fortaleza contra los prejuicios, y recuerda que estaba equivocado, trágica y completamente equivocado, y que su equivocación debería influir en cómo pensamos sobre la riqueza, la desigualdad y la aceptación hoy, porque las dinámicas que lo destruyeron, la naturaleza condicional de la aceptación de las minorías, la insuficiencia de la contribución cultural sin poder estructural, la forma en que la crisis económica revela y amplifica los prejuicios. El desempeño agotador que se exige los considerados otros, la imposibilidad última de comprar su camino hacia una pertenencia genuina. Todas estas siguen activas en nuestra sociedad, operando con diferentes objetivos quizás, pero la misma lógica esencial, la misma selección brutal que separa a los de adentro de los de afuera, la misma tolerancia revocable que puede retirarse en el momento en que se vuelve inconveniente o costosa de mantener.
Si no podemos ver esta oscuridad en el esplendor restaurado de Oheka, si solo podemos consumir su belleza sin confrontar su significado, entonces no hemos aprendido nada de la tragedia. De Otto Kahn, no hemos logrado escuchar lo que su palacio intenta decirnos, hemos elegido la fantasía cómoda sobre la verdad incómoda, y estamos condenados a repetir, en diferentes formas con diferentes víctimas, el mismo ciclo de exclusión, explotación y desempeño desesperado que dejó a un hombre brillante destrozado y su palacio vacío, un hermoso cascarón que sobrevivió a su constructor porque los edificios no sienten decepción, no experimentan el agotamiento de la representación perpetua, no se quedan despiertos por la noche preguntándose si todo el esfuerzo valió la pena, si el precio pagado fue demasiado alto, si podría haber habido otra forma de vivir. Una forma que requiriera menos perfección y brindara más paz, una forma de ser humano en lugar de siempre representar humanidad, una forma de simplemente pertenecer. En lugar de discutir interminablemente por el derecho a pertenecer, y tal vez esa si la lección final de Oheka, la que el edificio restaurado no puede enseñar porque socavaría su viabilidad comercial, que algunos precios son demasiado altos para pagar, que algunas representaciones son demasiado agotadoras para sostener, que algunos sueños son tóxicos precisamente porque parecen alcanzables, y que la fantasía estadounidense de pertenencia universal a través del logro individual es a menudo una trampa que destruye quienes creen en ella más fervientemente, quienes se sacrifican más completamente para lograrlo, quienes construyen los monumentos más grandes y hermosos a su fe en una promesa que nunca se iba a cumplir, nunca podría cumplirse, porque el sistema que hace tales promesas nunca fue diseñado para honrarlas ellos. Siempre estuvo estructurado para explotar las aspiraciones de los forasteros mientras se aseguraba de que permanecieran afuera, convirtiendo su ambición en ganancias. Para aquellos que ya estaban dentro, su trabajo en lujo para aquellos que nunca tuvieron que demostrar nada, su desesperación en maravillas arquitectónicas que los sobreviven, hermosas y vacías. Monumentos a una mentira que seguimos diciéndonos sobre quién somos y que valeremos y si el éxito realmente está disponible para cualquiera que esté dispuesto a trabajar por él, y el castillo Oheka se encuentra en la cima de su colina de Long Island, dorado en la luz de la tarde, sus jardines inmaculados, sus habitaciones restauradas, albergando celebrations, filmations y giras, representando su propio tipo de éxito que Otto Kahn nunca vivió para ver, y susurrando, a aquellos dispuestos a escuchar, que todo fue una actuación, siempre una actuación desesperada, agotadora, en última instancia inútil que consumió a su actor principal y no dejó nada más que este hermoso escenario, este decorado vacío, este monumento al costo de intentar pertenecer a un país que hace que la pertenencia sea condicional, la aceptación revocable y los sueños comparables pero nunca del todo entregables, y esa es la historia que Oheka realmente cuenta, si tenemos el courage de escuchar él.